Kaunti ya Nairobi watalipia ada zaidi ya kuegesha magari kutoka 200 kila siku hadi 300 ili kupunguza idadi ya magari binafsi kwa jiji, pamoja na kupanda kwa ada ya kila mwezi ya vituo vya kibiashara vinavyomilikiwa na serikali ya kaunti, miongoni mwa nyongeza nyingine ikiwa mapendekezo mapya ya makato ya fedha yatapitishwa na bunge la kaunti hiyo. Serikali ya kaunti ya Nairobi imetangaza kuwepo kwa ukusanyaji wa maoni ya wakazi wa Nairobi kuanzia Jumatatu ijayo hadi Jumatano kuhusu mapendekezo hayo ya makato mapya kabla ya kupitishwa na bunge. Nyongeza hizo zinatarajiwa kuongeza ukusanyaji wa makato hayo kutoka shilingi bilioni 10 hadi 20. Some will have to pay 300 shillings, others 100 shillings. From Monday, the 25th September 2023, we shall have a public participation on Monday, Tuesday, and Wednesday. And we are doing this jointly with the county assembly. So it will be a joint process. Would expect you, the media, and everybody to be present so that we can be able to engage in greater awareness. Our revenue target for this financial year 2023-2024 is 19.9 billion, approximately 20 billion. The 300 proposed fee is to discourage people using the private vehicles and at the same time encourage investors to invest in public transportation so that people can have more means of communication. And the rationale of having the unified business permit is to having it easier for the business people to get all these things at once instead of visiting different offices to get each and every license. Huku vikao vya seneti mashinani vikitarajiwa kufanyika kuanzia kesho katika sehemu ya Lodwar, kaunti ya Turkana, gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai amechukua fursa hiyo kuwakaribisha maseneta katika kaunti hiyo. Serikali imeimarisha usalama katika maeneo ambayo kamati mbalimbali za kaunti ya Turkana, ambako kamati kadhaa zinatarajiwa kuzuru. Kaunti ya Turkana imekuwa kaunti ya 3 seneti kufanya vikao vyake baada ya kufanyika katika kaunti ya Uasin Gishu mwaka 2018 na Kitui mwaka 2019. Kama kamati ya kaunti ya usalama tunatoa hakikisho ya kwamba masuala ya usalama yamedhibitiwa kuanzia barabarani Kainuk huku kote kupitia Kakong, Lokichar hadi Lodwar, maeneo yote ambayo wageni wetu watajisekiri, maeneo ya kazi county assembly, maeneo yale kamati mbalimbali zitazuru. Niko tayari kufanya kazi kila wakati. Wakati seneti wanatuhitaji sisi kama kaunti ya Turkana, tuko tayari pia kuanzia kesho kuwa na wao, na wajisikie na lazima watembelee sehemu mingi ya Turkana kuangalia hali ya maendeleo, na pia kuna area ambazo zimeumia kwa sababu ya usalama, shida ya ukosefu wa usalama. The County Security Committee will explain the status of security in this county, touching from one point to the other, from Kainuk to Kibich, from Nadapal to Kapedo. Areas that were volatile hotspot areas like Kainuk, Lorokon, could not concentrate in learning activities. The committee will explain the exact what is the point of contention. Gavana kaunti ya Machakos Ovinya Ndeti amewashauri wawekezaji kutilia maanani kaunti ya Machakos kama washirika wake wakuu, akisifia kaunti yake kuwa na kila kitu wanachohitaji kuimarisha biashara zao. Ikizungumza wakati wa ufunguzi wa jumba la kifahari la maduka la Koloho sehemu ya Athi River, gavana Ovinya alisema kwamba kaunti ya Machakos ipo sehemu mahsusi ya biashara kuu kunawiri kutokana na kuwa karibu na mji mkuu wa Nairobi. Wasimamizi wakuu wa idara ya uwekezaji na biashara katika kaunti wamesema kuna nafasi nzuri na bora kwa wawekezaji kuimarisha biashara. Minister Councillor of the Chinese
郡长对中国五一可乐盒项目的关心支持。 I am excited that Machakos County is at a strategic place for establishment of wide-range investment outlets, ranging from housing, we are the bedroom of Nairobi, manufacturing, agriculture, healthcare, information and communication, technology, as well as education, among others. As a government that is keen on tapping into the available and emerging opportunities, we are progressively designing and implementing policies that attract and boost investors' confidence. We are opening a city. I've told you we have 2,200 acres where we're developing a city in Machakos, where our headquarters is, and we are just next to Konza City. Mbunge wa Yatta Robert Bassel anataka idara ya upelelezi DCI kuharakisha uchunguzi wa mauaji ya Jane Mwende. Akizungumza katika mazishi ya Mwende siku ya Jumamosi, ambaye alikuwa msusi eneo la Mlolongo na mwili wake kupatikana umetupwa kwenye choo. Mbunge huyo wa Yatta amesema kuwa mauaji hayo yalikuwa ya kinyama na haki inafaa kupatikana. Aidha, mbunge huyo aliwarai wakazi wa Yatta kutumia njia za maridhiano kutatua mizozo badala ya mauaji. So whoever is doing the investigation, no, there is no corruption. We want proper investigations because the soul of Mwende cannot go to waste. Kwa Mheshimiwa Rais, watch when the country is going in the wrong directions. There is no country in the world that has moved to prosperity. Gharama ya maisha imeenda juu zaidi, na tunakuambia teremsha bei ya vitu. Bei ya mafuta lazima iteremke. You have to stop wastage in the government and the graft, and you'll have proper savings to be able to move the country forward. Muungano wa walimu KUPPET umeilaumu serikali kwa kuwatenga wafanyikazi wa umma na kuwaeka katika mafungu mawili ya mpango wao wa pesa za uzeeni. Naibu mwenyekiti wa kitaifa wa KUPPET Julius Korir anadai kuwa hali hiyo inakwenda kinyume na sheria na kwa lazimu walimu kuchangia katika hazina ya NSSF matozo mengi mapya. Akizungumza kwenye mkutano wa mwaka tawi la Siaya katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, aliongezea kusema kwamba wameanzisha mchakato wa kisheria kupinga agizo hilo la serikali mahakamani. Ameitaka serikali kusimamisha matozo hayo ya ziada. Right in the middle of Siaya town. The governor Siaya County, the leadership of Siaya, the chairman of Siaya. Thank you. Willis, we leave you and I hope that in the budget for this financial year 2023-2024 there is a fund that is targeting groups, and I think the most organized group or groups in the county, whether it is in forms of union or cooperatives or SACCOs, I don't see any groups that are better organized than the teaching profession. And I'm willing to talk to both KUPPET and NAT and see how some of this money can flow into your organization. When you see these people of JSS, wanapata shida nyingi sana. Number one, infrastructure. Number two, ya kwamba they are few. And then a teacher teaches everything, 10 subjects or to 14. Mtu hakufanya hata craft anafunza. Haukufanya hata chemistry, haukupita chemistry in form 4. Lakini unakuwa force ufunza chemistry na wewe ulifanya university labda Kiswahili religion. It's very unfair. And we want to call upon the government, we are still fighting for it, that these teachers warudishwe to senior school, warudishwe to high school. We keep complaining about the medical cover minute that we have. One brilliant teacher proposed here today, instead of crying about facilities and hospitals and whatever, why don't we as teachers of Siaya invest in our own hospital, make sure it has the requisite facilities. After we've had our own hospital, we carry it and give it to Minet, and we tell them hospital yetu ndio hii, accredit our hospital, let us be treated.
Wakenya wameomba kujiunga na mashirika ya akiba na uwekezaji ili waweze kujiendeleza kibiashara na majukumu mengine ya kiurahisi. Hayo yalisemwa na washikadau na viongozi wengine kutoka shirika la kuwekeza la Lompasago kwenye hafla iliyofanyika hapa jijini Nairobi kusajili na kutoa mafunzo zaidi kwa washirika wa muungano huo. We have mobilized total assets to the tune of 600 billion, and that is not an achievement. We have various types of cooperatives, savings and credit like the one we are having today, but we have housing, transport, multipurpose, consumer, and other types of cooperatives. Our main objective, once we register these cooperatives, is to assist members to mobilize savings and then get affordable loans from the savings. When we come across applications by SACCOs and they want to undertake development of their properties, the county usually relaxes the regulations in order to allow them to access approval requirements in terms of building plans and also providing relevant infrastructure to add value to their land in order that they can be able to develop it and generate more income for their SACCOs. But secondly, also in terms of licensing, we give a lot of preferential treatment for businesses that are under members who belong to SACCOs. There is that tendency with Kenyans that most of them don't prefer saving, and it's a principle that you should be saving at least 10% of your income every month. But now if you're not in a SACCO, it becomes a tall order for you to save, and that's why we always advocate for people being members of different SACCOs. I encourage people to be members of SACCOs. There is no way, I don't believe you can grow without a SACCO. This is the backbone, and where we have all these resources pulled together, we can be able even to do more. Serikali na Wizara ya Elimu imeshinikizwa kutoa mgao wa fedha za kufadhili masomo nchini. Kufikia sasa serikali inadewa shilingi bilioni 29 na shule za umma huku mitihani ya kitaifa ikikaribia. Mbunge wa Mwingi ya Kati Gideon Muliungi analalama kuwa shule zinapitia kipindi kigumu kwa sasa kwa ukosefu wa fedha kwa mihula miwili sasa, na anataka serikali kufanya hima na kuhakikisha shule zinapata ufadhili huo. Kuna pesa ambayo inapeanwa na Ministry of Education kusaidia mashule, inaitwa school capitation. Hiyo pesa kuanzia saa hii serikali kuu inandaiwa na mashule bilioni 29, 29 billion. Hainjapatia mashule, watoto wetu watakula nini? Kwa hivyo naambia serikali ya Ruto atafute pesa apeane kwa mashule. Kuna ukame, maisha ndio hiyo imeenda juu. Wakati Ruto alikuwa anachukua serikali, lita moja ya mafuta ilikuwa 80. Sasa ni 250. Sasa hii ni 250. Tunataka mafuta iteremshwe. Pia nisikia wanataka kuongeza taxation tena. Waliongeza njuzi tukakataa tukashindwa. Wanataka kuongeza tena. Urumia hii wananchi. Hii ni maasolas wale unashungulikia. Waurumie. Na upunguze bei ya unga, upunguze bei ya maisha. Shirika moja lisilokuwa la kiserikali kwa jina Mindful Kenya limeanza kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi wa akili kutokana na matatizo ya kiakili. Wakizungumza hapa Nairobi wakati wa kutoa mafunzo na uhamasisho kwa umma na kwa maafisa wa polisi, viongozi kutoka kundi hilo wamesema asilimia kubwa ya maafisa wa polisi wanapitia changamoto kubwa ambazo huchangia matatizo ya kiakili. Kwa hivyo wameomba serikali kuu na zile za kaunti kushirikiana na mashirika ya kibinafsi ili kutoa msaada kwa waathiriwa. Kenya Police Service is doing very well in terms of mental health and in total National Police Service, because we have enough treatment centers for our officers. We refer them to like Chiromo Hospital, we refer them to Life Bridge, we refer them to Oasis and other mental health places like Madare Hospital, and we also do basic counseling for our officers. We have counselors within the service who are handling the matters, and we also have psychologists and counselors and chaplains. And so basically we have put in place enough mechanisms to ensure that mental health status is not alarming. At Mindful Kenya, we offer services. It's a platform where we offer mental health care and support for anybody going through mental health
illnesses or problems. You could be going through something and you don't know where to go. You don't know who to talk to. So here we screen people from the grassroots. We are trying to see what before you go to extremes of maybe suicidal, we are trying to screen at the grassroots to know your problems. Wachapishaji vitabu nchini hupoteza kima cha shilingi milioni 300 kila mwaka kutokana na wachapishaji haramu wa vitabu wanaochapisha vitabu vyao bila kupata haki miliki zao. Mwenyekiti wa wachapishaji vitabu nchini Kiaria Kamau amesema kwamba uchapishaji haramu wa vitabu umekuwa kizingiti kikuu kwa wanaoanzisha uchapishaji katika anga za dijitali. Muungano huo pia umeitaka serikali kuondolea ushuru wa VAT ili kuwashinikiza Wakenya kununua vitabu kwa bei ya chini. Publishers are losing upwards of 300 million every year through this kind of piracy. And when we say publishers, it's a whole chain. The others who are the developers of this content are losing because they are not getting any royalties from those pirated books. And we therefore call upon the government to scrap VAT on books as a way of making knowledge affordable to all, hence promote lifelong learning and grow the knowledge economy. Apart from school textbooks, also available during the fair will be books tailored for universities and other tertiary institutions, not forgetting autobiographies, class readers, novels and novellas. Some of the regional and international exhibitors coming to this fair are coming all the way from China, India, Abu Dhabi, Iran, South Africa, Uganda, Tanzania. This is an improvement considering that last year we only had one foreign exhibitor. Serikali imeombwa kuwekeza kwenye teknolojia ili kuwezesha elimu wakati wa mikasa. Kongamano la siku 2 la elimu liliwaleta wadau kutoka sekta mbalimbali za elimu wakisema kuwa janga la COVID-19 lilikuwa funzo kubwa ili kutafuta suluhisho mbadala kuwezesha elimu kuendelea wakati wa majanga. Mkurugenzi mkuu wa Edtech Afrika Mashariki Jennifer Oko alisema kuwa ni lazima wazazi wajumuishwe kwenye teknolojia ili masomo yaendelee baada ya shule. You look for dignified and fulfilling jobs. Aims for Edtech Summit is around inclusion. So we have 5 goals that are grounded again in the government's policy for ICT in education and training. The first goal is around foundational learning. So this is literacy, numeracy, and social emotional skills. The second is around skills for the future. So this is about how do we prepare young people to be able to thrive in a digital society, but also to be able to solve the problems of the future. The third goal is around equity and inclusion. So really thinking about how do we ensure that all of our interventions are accessible, affordable, and actually built to respond to the different needs of learners. The last 2 that we focus on are leaders of learning, so capacity building for teachers, parents, school leaders, and those that sit at sub-county and county levels that support those teachers in the classroom. And then the last is about digital infrastructure and enabling, and broadly an enabling environment. Muungano wa wakulima wa kilimo cha teknolojia nchini BFK wameshauri wakulima kutumia teknolojia ya kisasa itakayosaidia kukuza na kuzidisha uzalishaji wa chakula kufuatia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza katika kituo cha Kalro eneo la Alupe Kaunti ya Busia wakati wa kongamano la kilimo, mwenyekiti wa kitaifa wa muungano huo Daniel Magondu na katibu wake Nelson Mutwiri walisema kuwa kiwango cha uzalishaji wa chakula kimepungua nchini kufuatia kubadilika kwa hali ya hewa, huku wakiwashauri wakulima kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kupambana na hali hii mbali na kuzidisha mazao. Mkulima Mary Adambe aliwataka wenyeji wa kaunti ya Busia kuingilia kilimo cha upanzi wa pamba aina ya BT na mhogo ya kisasa inayostahimili makali ya kiangazi kutoka Busia, huku wakiwasihi kupuuzilia mbali dhana potofu. Space and the farmers are ready to adapt modern agricultural technologies because the climate change is real, and if we are not going to adapt the agricultural new technologies, we cannot be able to feed the growing population of the Republic and the
rest of Africa. We produce more with less resources. You realize that our population is increasing, our land sizes are not increasing, so we are competing for very constrained pieces of land where we have to produce our food. So if we produce more with less, the better, and I think biotechnology can do that, and the government is cognizant of that, and that's why it's central to the current government's agenda. Ile kitu tunaangalia kwa maisha yetu ni kuona kwamba maisha ya mwanadamu inaendelea kwa njia inayostahili. Upungufu wa umaskini tunataka kuiondoa. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatudanganya ukipanda hivi vitu ya biotechnology zina madhara fulani. Hizo vitu hazipo. Ni ile tu njia moja ya kutuweka katika hali ya umaskini kwa miaka zote. Lakini sisi ambao tumeijaribu tunaona kwamba hii ndio inastahili kwa sababu inatuwezesha angalau hata kupeleka watoto wetu shule. Wakazi wa wadi ya Uthiru na wakusanyaji taka katika kaunti ya Kiambu wameungana katika kuzibua mabomba na mitaro ya maji taka katika eneo lao kwa matayarisho ya mvua ya El Nino ili kuzuia mafuriko kutokana na kuziba kwa mitaro ya maji taka katika eneo hilo. Wakiongozwa na kikundi cha vijana cha Kifagio, wamemtaka gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kushirikiana nao kwenye zoezi hilo la kusafisha na kuzibua njia za maji zilizoziba na ili kupunguza magonjwa yanayotokana na maji kama vile kipindupindu na malaria katika maeneo yenye msongamano wa watu. Chifu wa kata hiyo Paul Kibara Gaidho amesema serikali ya kitaifa itaendelea kuhamasisha Wakenya kuendelea na zoezi la kusafisha mitaro ambalo litaruhusu maji kutiririka. Hatari ni kama hizi maugonjwa unaona tulikuwa tunapigana nazo juzi, ugonjwa wa kolera, kuna ugonjwa wa malaria. Ni mzuri sana tushikane mkono ndio tuweze kungalisha mazingira yetu. Tusije tukajipata Uthiru inaambiwa ndio inapatikana na maugonjwa mbaya kama ya kolera na malaria mbaya. Hiyo tunaomba tu serikali ya kaunti tushikane nayo mkono mzuri. Ukiona kama mvua imezidi tupasha habari na sisi tunaita wenye wanaweza saidia, wako tayari. Kwa clog mitaro ni ya kwamba wakati mvua inaingia maji yatakuwa yanatiririka yakielekea mtoni yanaenda mahali kwa bahari. Kwa hivyo haitakuwa mahali imekusanyika, itakuwa imepita tu. Tunasikia kuna El Nino which is coming and tukisirikiana na our county government tunahamasisha wananchi mambo ya kuwa preparedness na ku open the drainage na kuweka mji wetu usafi. Hivyo tukipata mtu akitupa takataka na hana license, huyo mtu tutamshika na atachukuliwa hatua kali sana ya kiserikali. Kwa hivyo tunaomba watu wa manyumba muweze kupatia watu ambao wamepatiwa license, wapatiwe kazi ndio waweze kutupa hiyo takataka kwenye kunafaa kutupa hiyo takataka. Naam, kutoka Uthiru ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za Mbiu Wikendi. Tuungane saa 1 usiku kwenye KTN Leo Wikendi. Naitwa Suleiman Yeri. Kwa heri kwa sasa, tuungane baadaye.